Baba Talisha right here with us. Mambo mengi yamekuwa yakifanyika pale hivyo kwenye mitandao and we are here to have your questions answered. Baba T, karibu sana. Asante. Unaendeleaje? We? I know. The pressure is real. Wacha tuseme tu we. Yeah, hiyo ndio tunaweza tu sema saa hii. Hivi labda najua swala ambalo linakufanya sana sana useme we ni hili la Chira. Labda tuambie tu mara ya kwanza kupatana na Chira ilikuwa lini? It was like a month ago. Actually nilikuwa nimeenda salon. Nilikuwa nimepeleka mtoi kushukwa. Hata hakumaliza akashukwa that day because now nilikuwa nimepeleka kama leo kwenda kushukwa ndio next day. Ilikuwa leo ndio nilikuwa nimeenda kushukwa. So mimi nilikuwa naona hizo lives zaka kwa Nakuru. Bila alikuwa amelewa kwa live akitusi watu. The same time nilikuwa tu mchana bado. So me I saw the video ilikuwa bado kwa live. Actually I saw the live. Na mimi nikasema tu acha niombe Mungu kijana abadilishe mienendo. And that is how after nimeona hivyo nikajaribu kupiga namba kwa zile accounts za Chira. So kupiga na unfortunately mtu mwingine alikuwa na pick call si yeye. So what I did, nikaenda Instagram nikamtext nikamwambia in case you need any help you can check on this number, unipigie kwa his number. So the next day mimi mtu akanipigia simu asubuhi ananiambia I'm already at Nairobi, I want to see you, I need help. Hiyo ndo aliniambia. So that was Chira. Yeah, that was Chira. Through Instagram, mimi sikuwa najua hata anakuja Nairobi because my prayer was I just have to meet this young man, okay? So that is what I did because I saw something else. It's not normal for a person to act the way Chira acts, yeah? When he's drunk, when he's doing all the things, insulting people. And I thought it was nice maybe if I can come in and I try to, kumuonyesha njia vile inafaa vitu zikuwe. It could maybe help. So that is what exactly I did. Hata hiyo siku mtoto kumaliza kashukwa. So next day ndo tukarudi bado huko mtoto amalizie kushukwa. Nakumbuka nikidrop mtoi. Nikaenda na Chira. Actually ulalifika hiyo morning. Tulienda na hadi Buruburu, nikatoka Buruburu tukiongea na hadi Lang'ata, nikapitia Tao, nikapitia all stops, bado nikarudi Buruburu tukiongea bado na hiyo ni karibu 3 hours. Niliongea hiyo siku. Yeah, so that is the first it was my first time ever to meet him. My very first time. Like mimi namwonanga tu as in TikTok. So I've never met him. Mimi namwonanga tu, nilikuwa namwonanga tu TikTok, sija kifanya nini hizo vitu zote. But that was my first encounter ever to meet him. Okay. Yeah. And maybe after how long did it take now for after you talking to him ndo ukaamua now you'll come in for him kwanza kumsaidia? See, it will take long. See, ilikuwa the very first day. That is me how it started. Yeah, mimi nilianza like kibinafsi, like hakuna mtu aliniambia I have to help him. So it was just my personal decision as Baba Talisha. Because most of the time people come in to help women. Most of the time mwanamke akiwa na shida watu ukimbilia sana kusaidia mwanamume, but who is there to help a boy child? Nobody. So simply you are planning to take Chira as a project and help him maybe tuone like a different Chira, see whatever ama whoever we see pale hivyo kwenye mitandao kutusi watu and things like that. Yeah, the thing was I was trying to be there like a role model to him so that he can emulate something, he can listen something and then I keep in mind ibadilishe tabia yake kidogo, but I guess change is very hard. That is one thing. If you are used to doing something, it will take some time for you to adjust. Okay. So haikuwa like ni ile kitu lazima afanye saa hiyo, like kama saa hiyo unakunywa pombe wewe ni mlevi then immediately waache kunywa pombe. It doesn't happen like that. So it's a process. So that's why I took my time to explain to him. I even used my own personal life as an example. I used to do all these things. I used to do this and that. But now, look at me right now. Life yangu vile iko. Look at me. How do you want your life to be? How do you want your life to be like kwa maisha watu wengine watakuwa na kuview aje? Like watu watakuwa na kukumbuka ulikuwa unawafanyia nini? Mtu atakuwa na kumbuka Chira na nini? Mtu akisikia jina Chira anafikiria vitu vizuri ama vitu mbaya. That is what I was trying to do for Chira. I was not there for anything else, but I was just there to encourage this boy. Alikuwa anasema I'm lonely. I don't have that brotherly love. I don't have parents. I'm done what, okay? So what should I do?
I should be there to support him, I should be there to encourage him. If he's no lonely, anaonanga ni kama ana brother ama sister, akona ule mtu mwenye anaweza mpigia simu anytime amwambie bro mazi miss feel poa, bro I feel like there's something that is wrong. Unaona, that was my plan. Yeah. And maybe but people would love to know. So you started helping Chira before Nyako came in. Yeah, that is, I started helping Chira before Nyako came in. Actually, it was that day like Nyako alikuwa when after the event nini. I remember the very first, kuna video fulani I guess mliona kwa TikTok ya Chira, kama ako hapa anasema, kama anasema ati alikuwa anasema I do nails, I do nini hizo vitu zote, so you can just find me around Kiambu Road. It was at this particular place hapa. So mko mmempea chance hapa ya kuwa? Mimi nilikuwa mimi I work here, so nilimpatia this space. Nilikuwa nimeongea na management hapa nikasema in case he has clients he can just bring the clients here. Ye mwenye ajikimu. Imagine if you can find a person mwenye amelipia place kama hii, a place like this, nyi mnaona vile panaka, akupatia hiyo place ni mtakujui just because of Baba Talisha. Now you have given a space to use their things. Any client you bring here, they don't want to know. We fanya, yani niliona kijana kuwe busy. Keep your mind busy. So that is what I did. And that's the very day Nyakonda alikuanga pia amekuja, alikuanga ni after the birthday nini. So that very day nilikuwa na huyu ni manager kama nini, Brina, the personal assistant wake. So alikuwa naeta huyo day Brina kanipigia, Baba Talisha, I guess Nyako wants to meet you. Mimi nikamwambia there's no problem, niko Kiambu Road but I might not be able maybe kufika mbio, but if you give me like 1 hour 2 hours hivi I might be there. Nienda, but hakuwa amejua niko na Brian saa hiyo, because pia the same ni alikuwa Brian alikuwa ameniambia kuna time walikutananga na nani Nyako, but sasa mimi sikuwa najua walikuwa wameongea nini, walikuwa na Obida nikawa ametoka hizo mambo za court case huko side za TRM. So I guess walikutana but then they didn't have any plan for something like I really don't know. I don't know the kind of conversation they had. So from there mimi nilikuwa nafanyanga tu kitu yangu, because mimi I was there kibinafsi. I was not there because of somebody. Okay. I was not there because hata nilikuwa nimetumanishwa. So that is, it was just my initiative to help this boy. So from there kuna time tumeenda kuona Nyako penye alikuwa nakaa, ndio akaniambia hey, you told me, kuna the first time nilienda tukakutana naye akaniambia, nikamshow hata tunakuwa na Brian, maybe tomorrow naweza kuja naye. So that is how it happened for Brian now. Vile nilienda next day, next day akaniuliza mbona hujakuja na Brian, ulikuwa umeniambia utakuja naye. Call Brian hadi nikamtumianga pin live location hiyo place, akanidanganya ako tao, kumbe alikuwa sijua anaenda side za Juja. So ilibidi arudi, alifika after 1 hour hivi 40 minutes hivi ndio akafika, nikaenda kumchukua kwa gate. Hata tulikuwa nimepanga hizo mambo za fundraiser ama nini. So vile walikuja wakaanza tu kuongea. It was also it was the second time Nyako kumit na Chira. So they hugged nini. Then over a sudden Nyako akasema okay, let me just help you. Let me just go live and then we can do something for you. Because mimi sikuwa nimekuja na mambo ya fundraiser ama nini. Mimi nilikuwa tu pale kibinafsi, nimekuja tu like I just want to help a fellow man like me. Naona. Because now this is not normal. Whatever he's doing is not normal. Yeah. So you guys raised money at that particular day? Actually in 1 hour kuna mtu alikuja akatuma kitu kama 200k peke yake tu. Mtu tu mmoja, wengine wakakuja na 30k, wengine 40k, 50k, 5k. You see, a lot of people came through, by the way. I might not lie. Mimi watu wali come through. And people saw something. You know, Brian, the problem with Brian, he does not understand understand the purpose of his life at the moment. The only thing he thinks of is something else. But hajui Brian ni nani, like haja discover bado ye ni nani. So ako distracted sana na vitu za huku nje. So if watu kama wale ni watu wako na makazi, watu wame make it in life, watu wako na mafamilia hadi wengine. Imagine umeacha mama yako but umekuja ku help a stranger. 200k, unajua ni how much ni mtu mmoja ametoa. And then I guess ilikuwa over 300k up around hapo hivi. So that's the amount like Chira alipata. Your day. That's in just like 1 hour.
So after hapo I was given the money to look for a house. Na akasema let Chira be close to you so that you can be checking on him each and every time. Okay, so that is what I did. Niliacha vitu zenye nilifaa kufanya zote. I looked for a house Ruaka, nikachukua dikiataka wangu. Sasa nilikuwa nazunguka. The next day after nimepata hauni tukalipia 2 months. Then tukaenda sasa kwanza kununua vitu. Chira the next day alikuwa sija ameenda Juja sijui nini, akakuja tukabai vitu tukeka kwa nyumba. Nilitoka hapo kama nimechoka, mgongangu ilikuwa imeisha. Brina was there, watu wa nani walikuwa hapo, the people were helping also from Nyako, all were there, hao watu wote walikuwa pale. So tulifanya hivyo, then akaingizwa kwa hiyo nyumba. So sisi tukajua, mimi have been checking on Chira like each and every day. Each and every time, ile wakati anataka usaidizi can call me anytime. Each and every time, ukaangalia calls zenye na Chira alikuwa ananipigianga hapa. Each and every time, let me just try to Chira. So maybe before we get the call logs. Unaona hizi zote, unaona hizi nana anaweza fanya hizi vitu zote bro. Anikiangalia zote ni mimi upiga, like to check on him, to talk on, you know, just to hizi zote. Ushaipigiwa simu hivi? Like it's mimi nimeipigianga ukijana simu nikaa ni demu yangu, unaona? Yani like hata demu yangu sijaifanya kitu kama hiyo, but I just want to check on his welfare, how he's doing mentally, socially, you know, spiritually ako aje, just to check on a brother. Okay. Maybe on the other hand, yesterday Chira was on a certain interview and akasema kwamba he did not get any help from Nyako, and if at all alipata any help, then Nyako should produce the receipts or the and also before I have one question, Babati. Chira has said that the help that Babati and Nyako claim to have helped ni mchango yenye wa Kenya wamechanga, but you guys haven't gone into your pockets because the money yenye inasemekana huko nje yenye inasemekana imesaidiwa ni ya watu wamemchangia, si ya Nyako individually ama ya Babati individually. That alone should tell you the kind of character this guy has, the first place. Okay, if at all I give you a platform, that's why you look for people with numbers. Mbona angeenda kwa mbona mtu mwingine angekuja kumsaidia, like mbona usiende place nyingine? Mbona mtu akuja atafute Mboya, mtu akuja atafute Eve na asiende kutafuta watu wengine? Mbona mtu aende atafute mtu fulani ku air story yake? Because hapa najua kuna kitu itafanyika. And if I'm able to give you my platform to do anything you want, it means it's going to benefit you, not me. So he should just be grateful, because if it is not for Nyako, if it's not for that other person mwenye alikuja through, then through Nyako we have people. Mbona watu wanaenda kampuni za mashamba zinaendeanga watu? Because they trust in you that if Baba Talisha is using this product, I'll be able to buy that product. That is how we should think. Because we trust in Baba. Kama Baba Talisha alikunywa ile maji, wacha pia mimi nitainua nitakunywa. Kama Baba Talisha ameenda na ile kampuni fulani trip kwenda Dubai, pia mimi nitaenda na hiyo kampuni. So that is the meaning of influence. You influence other people to help you. So if it's not for the influence of Nyako, ukijana angepata ile help. Because mostly watu walitoa pale ni supporters wa Nyako. Hakuna pale supporters wa Chira. So Nyako ndo influence watu kufanya nini? Kusupport. And it doesn't mean Nyako lazima ampatie support. The only support Nyako alipatiana pale ni kumpatia platform. Watu kwa hiyo live walikuwa more than 10 point. Mbona si hao watu wote wangetoa 100, but kulikuwa na specific people wenye walikuwa nampatia the help. So he could just be, and I told Chira before, hata Nyako kufanyie nini, not everything needs a reaction. Hata kutusi sahi aseme wewe si nini, kindly just keep that to yourself. Just play dumb, yani kuwa tu mjinga. Yani vitu zingine si lazima you react, because the moment you react on some things, they'll either burn the bridges. Hizo bridges zenye umeweka zitakudestroy ama zitakubuild. Kuna kwanga na two outcomes tu kwa hizo vitu, either the positive or the negative. But right now, gani utapata sahi most of the time, you will not have any backup. Kitu utapaka ni backlash, unaona? So people will go against you at all, hata ikue valid aje.
So the only thing you can just do, yes, you help me. Aita like hakuna mtu amekwambia urudishe pesa. Yeah. Maybe we would want to know, apart from how kumnunulia vitu, Baba Talisha, you also mentioned that ulijaribu kumbaia maybe vitu za kufanya kazi like the microphones, or rather maybe ni vitu gani zingine ulimfanyia? Actually, if you want to know Chira has another problem. Kijana mkikaa naye vile tumeka hivi, hata hawezi avyo ni Chira mwenye mnaona social media sasa anafanya vituko. Dule boy mkikaa naye, he has a very sober mind. And that boy is very clever. Very, very clever. Yani umejai kutana mtu clever. That boy is very clever. That is one thing for sure. But now, Chira, mi hata sikutana tu hata bob ya kununua hizo vitu. Chira was the same person mwenye alikuwa anaenda kununua hizo vitu. Ananiambia, bro, me I need to start a podcast. Me I want to start my own YouTube channel. I need to do content. Brian has ideas, but now to implement them, bure, ako nothing. Ideas 100. Kumake hiyo kitu ikue reality, 0. Yes, anataka tu kulala, kuamka, akula, ingie TikTok, afanye nini, apate pesa, enda akule vizuri, arudi tena, alale, hivyo. Unaona, so ni cycle. Then pia bado, pesa yake tu mwenye akasema now, I think I need another space also in town, whereby kama watu wawezi fika Kiambu Road, maybe we can look for another place. Wakaenda kanunua vitu za nail technique, hizi vitu za kutengeneza makucha nini. Wakaenda tao the whole day. Mimi kwanza nilikuwa nambeba, tunampeleka, nampatia hadi mtu anaweza msaidia kufanya hizo vitu zote, unaona. It's because you had seen something else in Chira that he can thrive in, something that can change him, something that can keep him busy, generate income. Be told siku moja TikTok live zifungwe, atakuwa na kitatafanya, atakuwa na YouTube, atakuwa na podcast yake hapo, ana generate something out of it. Si tutuka, unajua the problem is na mayouth wa sahi, kama umezoea kupata vitu za free, bro, kufanya kazi na itakuwa ngumu because the receivers now hawananga limit. But ule mwenye anakupatia enda anaumianga most of the time. So unapata pundi inakuja inaanza kuchoka, na after pundi imeanza kuchoka, pesa zikianza kupunguka, ndio madramas mingi zinaanza. So that is now the cycle whereby now you'll get used to free money, free things, soft life. Sasa wewe unaishi kwa expense ya watu wengine. Kuna mtu mwenye amekuja kukupatia 50 bob, wewe kumba ujui jamaa alikuwa mjia kalipwa 5 so. Sasa wewe unajoride na pesa mtanateseka. Sasa hiyo pesa zinakupatia laana tu bure, unaona. So I told Brian, stop doing what you are doing because it is not be there forever. Kuna venye mtu who grow, you develop, you grow in, you learn how things work, you learn from other people, you see what is happening around with other people, and then you learn from those experiences. You create a revenue out of them. I'm sure me the first revenue nishaipata kwa YouTube, the first one ilikuwa karibu 120,000. That is the first pay niliipata kwa YouTube channel yangu after nimefanya hizo interview za Ebru TV sijui nini. The first pay ilikuwa 120,000. So nikamwambia from that, if I can generate such kind of new, maybe unge kwa Facebook pia anze kucreate hizo ma ads nini. Unaenda kuinfluencia maybe kampuni, tuseme umekuja umeenda kuuza kitu mahali, they pay you, you know na. That is how, because brand Chira, you're a brand, but now protect your brand, protect your name. But what is brand Chira doing? Anaharibu. Unajenga like you make 10 steps forward, then una make zingine tena 5 nyuma. So it makes no sense. Tuliona kuna wakati pia aliwaomba msamaha wewe pamoja na ni leo Brand Chira has come public and has apologized to Baba T and Nyako, and not only him apologizing but also he was remorseful by him crying. Brian. Do you know Brian was the best actor kwa shule yao? Huh? That boy is the best actor. Hata mwalimu wake sahi nikiweza tu kuonyesha DMs za mwalimu wake ananiambia that boy was the best. Mnacheka vile Aziad alikuanga the best in dramas and kila kitu huko. You know, people didn't know Aziad before, yeah? Walimjua tu because of TikTok, but that girl used to do like all those things. Alianza kujibuild pale chini, ndio watu wakuja kumjua, walimjua because of other things, but she used to scoop like everything, you know. She was like everywhere. Sasa now ukiangalia mtu kama Brian tu, mimi hata sijui nisema aje. Let me ask you, maybe wakati ulipatana na hii video mara ya kwanza, what went through your mind?
mimi hata siwezi mchukulia serious sahi. Ile siku Brian ataamua now my life, I want to change my life, yani itakuwa personal decision yake mwenyewe, mimi hata sitaanza tena kuongea like hivyo. Yeye mwenyewe nilimwambia the day you look for me, the day utaamua sasa bacha mimi niende tu church niombe kama ni mapepo zitoke juu. Sasa hata hii si mental juu. Kaa jana anasema ati tulikuwa na baba Talisha, I was diagnosed with bipolar. How? Because alisikia kuna mwingine anachangiwa kuna bipolar pia, nataka tena kuchangiwa juu pesa imepotea. Kwa hivyo mko na yeye? Mimi sikuwa na yeye. Wapi? Bipolar lazima uende hospitali bro. Mental disorder yote lazima uende hosi. So you cannot lie with my name. And mwana vituko zimekuwa TikTok for the past like 2-3 days. Mi bro usiku biwa silali masimu. Nikienda tu kwa Instagram yangu, nikienda tu kwa WhatsApp, calls international, like kuja live kuna kitu inafanyika, kuja live saa hii Chira sijui anafanya ni kuja live sijui unaambiwa nini, kuja like calls, can you go and stop. Anytime Chira alikuwa anaanza kutusi watu, mimi ndo napigiwa simu, kindly go and stop it, kindly check on Chira, is he okay? Then like Chira amekuwa kama Talisha saa hii. And maybe right now baba Talisha, according to you, after Nyako apologize, are you ready to take the apologies and maybe forgive him? The only thing we can do, mimi apologies say it cannot, where the damage this boy has done is beyond. Nyimona, are you happy even for the things that you have seen? Yeah, kwanza kuna hii video ambayo ili happen last week. Are you happy? Hadi yeye mwenyewe anasema ati huo si yeye, like for real how? Like, and you see this is Chira. But Talisha, the Bible says you forgive. Yeah. Forgive. The thing is, I've forgiven, okay? But I'll never want again to be in that mess again. That is, wacha ni mnajua sasa nyinyi mnasema vitamjui. Gojeni kwanza. Before Brian Chira went on live camera to do the things he did. Last week on Saturday, the viral video. Yeah. So mnaona ndio sasa hii ndio nilimtumia, unaona? Goja kwanza, gojeni kwanza. Goja kwanza. Ilianza wapi conversation? This is me vile tulikuwa naye tumeenda kuona nyanya yake huko. So Saturday ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa saa 6 na dakika 40. That is past midnight. Okay, I can text me, nilikuwa na edit saa hizo. I was editing my pictures as a client. Akaniambia I'm gay and you make me inferior to say that, but I want to live. Nikamwambia it's your life Chira, not mine. Live it as you wish. Mimi sina shida. Aya. Akaniuliza ati tomorrow, nikamwambia mimi kesho mimi nitakuwa nimeenda church, niko na shughuli zangu, so because mimi kila Sunday lazima niende church. Haya mimi nikamwambia but unaona hizi ni advice zote, hadi jana tukiachana na hivi vizuri nilikuwa nimemwadvise, then boom 2 pm napigwa simu hadi anatusi watu live usiku kwa live ya mtu fulani, unaona. Na the whole day, so the same day ilikuwa hiyo ndio siku tulikuwa tumeenda, kama jana ndio tulikuwa tumeenda hiyo court session. Hiyo court session ilikuwa hiyo ni then huyo kijana akaenda tena kuanza kutusi watu the same day tu hivyo, unaona. Yani Chira tu. Nikakuja nikamwambia you want to nikamwambia anataka kuwa famous sana. But if you really want to be famous, it will come to consume you someday. Like too much of something will consume you. You want to be known so much and you want to do all the crazy things, yet you don't want to protect your name. You don't want to protect your brand. You don't want to think about the consequences of your actions. Brian Chira doesn't listen. Yani mnaonanga ile memes zinakuanga za mbuzi zinapigiwa gitaa. Wewe sasa this is Brian Chira, nyinyi wenye mnamadvise pale ni mambuzi. Mmekaa pale mko tu Now that boy will listen. He's nilimwambia be a very good listener. Don't talk too much. Listen more, react less and learn. It's not everything inataka ati react to it. Kuna vitu zingine like sahii mabishte wako wamenitusi. Simona, wamenitusi wakaniongelea vibaya, but umesikia kwa nikireact. I don't have that energy, and also we are from 2 different levels. Wale ni watu wenye they do that for a living maybe, but hawapati pesa maybe it's like hii ni maisha yao ya kawaida. Sasa mimi mtu niko na mtoto alafu naanza kubishana na mtu mwenye hata una yani huko tu.
Yeah, and then we told Brian, look around your circle. Who are the people around you? Ni watu wagani huyu kijana anatembea nao? Then you'll get to know the character of Brian. If we akikuwa na kampani ya mtu kama mimi, ni mtu kama mimi nataka boy akue better than me. Boy akue better at something yana nafanya. But ukikuwa na wale watu tuwe ni kila siku ni kupiga sherehe, kunywa pombe, kwenda matrips, there's nothing you're making. Hakuna kitu. Then we niambie maisha yako itakuwaje? Each and every time unapata wale mabeshte wenye na kuinfluence kufanya kitu. Whereby hata kama ulikuwa umestop kunywa pombe, nikikuja nikutane na mtu kama Trevor, nikutane na mtu kama Mboya hapa, juu Mboya anakunyonga pombe ama Trevor anakunywa pombe, inamaanisha pia utani influence. Hata kama nimekataa bro, mimi hata pombe nimeachana nayo, itabidi tena nimekunywa pombe, unaona? Yeah, you are being ni peer pressure. Yani you are being influenced by other people. But if you have people who are going to push you, people are going to tell you do this and that, this what you are doing is wrong, whatever you are trying to do right now is wrong, then those are the right people in your life. Marafiki mostly wanakuanga downfall ya msee, lakini sasa huwezi jua. The moment unaambiwa, mimi nilikuwa namwambia hivyo, now ndio watu usijua walikuja kunifanyia nini, walikuwa pale because kulikuwa na benefit, unaona. Mimi mtu kuja kuniambia ati I'm using brand Chira as a content. Now I don't know why. Mimi niliingia, ulinijulia wapi wewe? Si nilikuanga YouTube. Mi YouTube hakuna, ama TikTokers wote wako pale ni watu kidogo sana wako na past 100k walipata silver button. I had like 124k subscribers. I've been to TV stations, I've been to radios, I've been to magazines. I've been like everywhere, unaona. So mtu kuja kuniambia me, I have my own life. I know my lane. I know what I can do. I know what I cannot do. And I cannot do such silly things to make myself like ndio nionekane how. We only show that so that men outside here, because men don't like coming out to show their weaknesses. That is one thing. Mwanaume hera kufa na shida yake. But what if we can make people understand that you should not, usikufe na shida zako, tuonyeshe this other good side of a man whereby you can help your wife kama ako in labor, we can help your woman maybe hata kuosha nyumba, kufanya hizi vitu zingine because ako unable kufanya vitu kama hizo, unaona. So that is the kind of need tunataka. Si hizi vitu za unajua TikTok iko very toxic sai, whereby hawezi fanya kitu yote. TikTok wanapenda umbea, wanapenda vitu zenye make sense. Penye kuna gossip ndio penye ina thrive. But ile place unapatiana information kitetasaidia msee, unamwambia ukweli. Hawa watu wapendangi ukweli. Hawapendi kabisa. Okay. But Talisha right now, speaking of brand Chira, right now pia Talisha, we can see tomorrow pia siku hizi ni mchungaji wa Mungu pale. Unatupatia daily verses kila siku pale, unatuombea. Yeah, life is very spiritual, yeah. It took me a long time to understand that, okay? The last time nilikuwa kwa commentator mjukuu wa Papa Francis, nikamwambia life is very spiritual. Right now the things I see ni vitu zingine zenye mtu mwingine haiziona, so I understand. So for me to encourage brand Chira, hadi na mtumianga to divide verses hapa. Anaonanga. Ana respond. Akinaziangalianga sahi, unaona, only one day you'll see why God made you wait. Kinasikia kulia tu. But anyway, it's life. Hadi nampatia, hadi mimi encourage. Kuna day hadi kuna beshte yake alikuwa ameongea vitu zenye. Ukitaka kujua brand Chira ni mse mwenye tu kuna tu kiti na msumbua. Maybe tata shetani tu. Because no noble, hakuna mtu normal anaweza fanya vitu za Chira anafanya shwali. Lakini hizi vitu za kutrend nazo ni vitu zenye alikuwa anataka tu. Nilijaribu kumkataza, hakutaka kusikia. Bro, kama make your name, Baba Talisha, nobody will forget you. If I'm Baba Talisha, nani anaweza kusahau wewe sahi? But you're doing now the right thing. Nani anaweza sahau Eve? Nani anaweza sahau mtu kako? Nani anaweza sahau wote? Angalia tu all the stories. You have seen stories za socialite when walikuwa nafanya vitu mbaya, wakakuja ku encourage fellow girls. It's not worth it kulala na wababa, kufanya all these things. I did a mistake maybe, but I made after nimerealize hiyo kitu, nika save pesa, at least now I'm where I am right now. We had people who were famous, wakafanya all the wrong things, sasa wako happy, hata wasikiki hawako. Wengine tunakutana tunaanza kwa live za TikTok na hata hawana namba, so unaona. So yeah, we should learn to do the right thing. That is the thing. Yeah. Talking of socialites, you know, like
two hours ago tumeweza kumwona Vera Sidika ameweza kuingililia history and because Chira said that he wants to be the male version of Vera Sidika. Vera Sidika replied to him and akamwambia you're doing the right thing. Birds of the same feather always flock together, so we have no comment. Okay. Yeah, kaka kwa kamera Sidika sahafu tu. Do you regret maybe everything you did to Chira? Mimi, I normally do everything out of love. I do everything out of will, and I know God is able. One day maybe I told Chira before ni mwachane na yeye, before tumalizane ile conversation ndaenda afanye vitu anafanya, nilimwambia one day look back and you'll wish hizo vitu zenye ulikuwa unapoteza zote, those chances that umeblow zote zikuwa restored, but we'll never have that chance again. You'll want to meet people wenye ulikuwa unakutana nao because now you are favored, hautaipata hiyo chance tena. You'll wish to do things that you are supposed to do while ulikuwa na hiyo time, lakini hautaipata hiyo time. Na nimwambia hiyo siku bado naigoja. The same way watu walikuwa nagojea arudi kukua vilako hivi sahi. Pia simi sasa mimi nagojea usikenda kwa na unaona hizi vitu vitaka nafanya sahi watu amsora anapiga magoti akijifanya kilia. Chira can fake. Jana alikuwa live analia anataka rent. Yetu kijana alikuja kanionyesha vizuri amelipa rent for 3 months until January ndio kijana anafaa kuanza kulipa rent. Chira has brain. Huyu kijana ako very clever. Na kitaka muongelee the whole week kwa hii social media mtamuongelea. Mtamkeep relevant. But if you are smart enough also mnaweza tu muignore pia. Okay. Because ni kitu ya kawaida atakuja alie, so Wakenya wako na pesa watampatia. Kwanza wako huko majuu, wako na pesa, mtu anakutumia rent ya 50,000, ukae anakutumia shopping ya 40,000, unamwenable. So atakuwa able kurudianga ile tabia. Sikone pesa inarudi chini, atafanya nini? Atakuwa emotional, atakuja social media na mtampatia pesa iishe. Tena arudi watusi tena irudi. Mimi alinitusi na nimemwambia the moment will include my baby in his all shenanigans. Hata wachana ya ziada sijua alitumanisha sijua aende shule. Mimi sinajua penye anakaa. Yani the moment atatoka huko hata itaka tena hata kuongelea mtu yoyote. So afanye kila kitu lakini asiwaitaje. Yani nilisikia fununu alikuwa anataja na nikajana nikamwambia kwa live. Akitaka aendelee just to kufanya hizo vitu. But the moment unajua government naye haizi kusamehea. Sasa ukishikwa ndugu yangu. Sasa hii kesi yake na Asia sasa sijui itaenda aje. Hata kama mtu alikuwa anataka kusamehea bro, itakuwa ngumu because you are not promising, you are not showing any signs za kusaidika. You are not showing any sign that unaweza badilika. If you are able to kupatia ile ruhusu like hata hiyo kesi wa drop. Now wako na another reason za kufanya hata kesi sasa ikuwe ngumu. Na hata wanaweza kosa hata kuambia wanaweza kupatia maybe ni unafaa kulipa ni mingi ndio ufungwe. Sasa nataka kuwa hiyo mambo ingine apeleke huko ndani sasa mambo ya kuwe real life sasa. Sasa akitoka huko after ni atakuwa atakuwa anasema watu wangu this is not what I wanted. What do you think Chira is doing? What do you think? Sababu discussions zimekuwa online, mara he's depressed, mara ameenda. Person does not act that way. Yeye unajua mtako depressed anakuanga kama huyo. Hey, so there's something else. We need to think about what is that something else. There's a content creator anaitwa Auntie Josie talked about it, but people were laughing and making fun out of it. There's something, nimewambia life is very spiritual. So there's something else that is disturbing Chira. Chira has a future. Chira has a star. Chira is a star. If only he could change his behavior. If only angejiallow hata kama ni maombi enda afanywe maombi huko kwetu nasemanga maombi machome ya like ile ya moto watu wapige miguu chini hadi mapepo zipotee. Aenda make unajua pia Kikuyu culture piko na mambo mingi. Kuna vitu maybe alifanya hata kwao na ajui, maybe alikosea. Chira their family is well off. But now Chira they used to have like everything then things happened. But now if anybody knows the background of their family, maybe
Yeah, that is why maybe it's bitter also, and he feels like the entitled for maybe unaona, but now they should track back where the shida ilianzia wapi. That is now the thing, but above all, let us all pray for Chira. That is the only thing naweza maliza nayo. Watu waombie tu Brian Chira, maybe one day atakuja kuwa mtu mzuri. Mungu naye pia alikuwa na hang around na like na watu wazuri, alikuwa na hang around with sinners but did not make him a sinner. So watu kama hao ndo wanatakanga, unapata watu ni wauaji, watu walikuwa murderers, watu walikuwa wachawi, wengine nini, but wanatubu makosa yao na narudi kwa Mungu, wanaacha kwanza. But sasa ndio akili. Sasa unaona alikuwa na ile time nilikuwa namwambia usifanye, alafu akafanya. Sasa itakuwa very hard. Yani to the moment utakuwa unakaa na yeye ukikumbuka tu kiona kitu fulani na kukumbusha sasa ile video niliona guy. Unasema anyway, we have just to pray for him. He'll be well maybe someday. Wacha zunguka na mabeshte yake kana anataka that circle, ile sikatamua sasa let me drop them and I want to focus on myself, then atakuwa sawa. Maybe are you planning on maybe helping other youths out there, because of course kuna watu wanahitaji misaada, ama you're now afraid that things may turn out the way they may turn out for? No, my next project maybe, the only thing I'm doing is not a project, it's just something like charity. Maybe I'll go and help Moesha. That is the only person I'm going to help during my birthday. I'll celebrate my birthday with Moesha, okay? At least we pay one or two students walipie school fees, tuwafanyie shopping, wakule. Doing actually nowadays on TikTok, maze kuna, unajua watu walijua kuna easy money kwa TikTok. Miadi kuna mama anaua mtoto wake, anasema mtoto wangu amekufa, wamekataa kumpeleka mochara, anataka pesa, sijui ambulance, sijui jakuja nini hizo vitu zote. And hiyo siku nikachangisha pesa TikTok, ilikuwa hivi kidogo, kiti kaniambia don't send that money, wait first. Nilienda hadi kuhusiwa, ananiambia kwa hiyo si hakuna mtashai kufa kwa hiyo si for the last 6 months. Bro, mimi nilichoka. Huyo madhi unampigia simu sahi ashiki juu amesikia umeenda kwa hosi. Sina kakuja nikaeka hiyo story huko because now people know how to get money. It's very easy. On TikTok, enda useme uko na shida, you'll get that money. People don't want to work. Yet tukana street kids wako kwa barabara. Kuna watu wako na children's home huku, watu wajakula, familia zinatesa, watu wako hospitali wanakufa, wengine na ni dawa tu wanataka. Yeah, we have people who need this help. But imagine sasa kama Chira anaweza fanywa hivi, kuna mtu mwingine anaweza fanywa kitu kama hiyo, alafu kuja unasema unakuwa ungrateful. Sio pesa ungepatia Moesha watoto wake sasa kama wangapo wangekuwa wamelipiwa school fees ya the whole year. Watoto kama 3. Unaona? Okay. So we should not be entitled to things. We should be grateful for things. When people come into our life, learn to appreciate that. And when things go wrong, kindly hold your words na wacha Mungu akusaidia. That is the only thing I can say. Okay. And maybe to finish on, mimi YouTube channel yangu ilikuwa compromise kidogo, ownership yake ili change. That's why mwezi sahi mkiangalia Malkia Faustin na iko tena. But I have another new YouTube channel called Baba Talisha. Okay. So you can go and subscribe. Content ingine inakuja very soon. So that is the only thing I can say. Okay. Yeah. Right now, what message, the last message you have for our boy Brian Chira? Enda Mungu akusaidie bro. Mimi hata wanadamu sasa hatuwezi, hatuna nguvu, hatuna uwezo. But maombi tu. Brian Chira has a future by the way. Brian Chira is the next big thing in Kenya. But now if only kama Mungu ataingilia kati tu. That is the only thing naweza sema. But that boy is very bright. Brian Chira unajua alipatanga Okay. Huyo Chira mnaona tu huyo. Brian Chira can talk well. Kama mekana Chira kwa sober mind, mtu wa maana, lakini the moment anakunywa pombe hivi. Chira aliambiwa maini yake inaharibika, Chira asikii, the liver. Na daktari tukakuwa kwa hospitali, Chira alikuwa analia anapiga nduru. Chira akaambiwa usikunywe pombe hadi umalize dose. Hata dose haikufika siku 3 Chira amekunywa pombe. Chira amefanya nini? Chira ndio anatusiana. Chira ni nini? The moment anakunyanga pombe simnaona vile uso wake na change. So inaanza inamsumbua. So, ukianza kufanya ni kama hiyo haujali mwili yako, sasa nani atakujali? Yaani wewe mwenyewe don't care about yourself, and that is what we were talking with him right here, okay? So I mean well for people, because that is what humanity means. You be there for one another. There's nobody.
The moment niliambia Branchira, the moment unaingianga kwa shida, who is the first person you think about? Do you think about those friends of yours, that circle, or do you think about somebody else? That somebody else you think about, that is the most important person in your life. Stop looking around. Change your circle, have good people around you, and then your life will just be well, okay? That is the only thing I can say. All right, thank you so much for your time. I hope message itaweza kumfikia kijana and we'll see change on that. And thank you so much guys for watching this video. Until next time, have a good time.